Hello बच्चों, let's read this question. Consider the circuit shown in the figure. Now we have to find the current through the battery a long time after switch S is closed. So student, इस क्वेश्चन में हमें सर्किट दी गई है. हमें बताना है that जब इस स्विच को क्लोज किया जाता है तो काफी लंबे समय के बाद इस बैटरी के थ्रू करंट कितना पास होगा. फॉर दैट please note the key concept of this question, which says inductor opposes current initially and at any general time the current through an inductor is given by I equals to I naught 1 minus e raised to the power minus t upon tau, where I naught is defined as EMF E upon R equivalent, that is resistance equivalent. Now this tau term, this is known as time constant, whose value is inductance upon R equivalent, and time t is any general time. Now students, हमें current की value find करनी है after long समय. So we can say for long time condition t must tend to infinity. So I equals to I naught 1 minus e raised to the power minus t upon tau. I equals to I naught 1 minus e raised to the power minus infinity upon tau. So I equals to I naught 1 minus 1 upon e raised to the power infinity. This must be equals to I naught 1 minus infinity, and I equals to I naught 1 minus 0. So I की वैल्यू इक्वल्स टू I naught. इसका मतलब स्टूडेंट्स डेट एक इंडक्टर के थ्रू, लेट्स से दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द इंडक्टर. सिंस I इक्वल्स टू I naught स्टूडेंट्स, इसका मतलब कि जो भी करंट I naught इस EMF के थ्रू निकल रही है वो सारी ही वापस I naught बैटरी से वापस ही फ्लो हो रही है. इसका मतलब इंडक्टर खुद कोई भी करंट नहीं वेस्ट कर रहा है. इसका मतलब that inductor behaves as this straight wire. So students, I naught की वैल्यू हम लिख सकते हैं this must be equal to E upon R equivalent, जिसकी वैल्यू this was R2 and lower one is R1. So E upon R2 upon R1. This is the value of current through the battery after long time, and this corresponds to option C of this question. I hope आपको ये concept समझ आया students. Thank you.